So good morning. In the last lecture, we have seen a single problem that was actually related with the center line method. Today we are going to solve the same type of problem having a single room. Here the sizes may be 6 meter by 5 meter respectively. Here I have changing the size of the room, whereas the section remains same. Okay. After this, what you have to do is initially we have to calculate the center to center distances. Okay. Here we make the difference. So here it might be 6.3 meter. And here it will be how much? It will be 5.3 meter. Okay. There it will be 5.3 meter. On what basis? Now I have solved so many problems that it is easier for me. Whereas as far as you are concerned, I will just again review all the things that are related to the center line method. The first step which you are going to follow to calculate the quantities of the different items using center line method. Initially, we have to again calculate the center to center distances for all the walls together for the center line method. So here, first of all, we are again going to calculate the center to center distance of AB and CD because both are the same length. Okay. So here, see here, this is the center to center distance of AB and equals to CD. So how to calculate this distance? It is 0.3 by 2 plus again here 6 I will take plus 0.3 by 2. It will be 6.3 meter. Much it will be? It will be 6.3 meter. So which I have written already here. Okay. Just by highlighting it, I will make the things easier to you to understand. Okay. Now I have completed the AB equals to CD. In the same manner, we have to calculate the center to center distance of AC equals to BD. And how to calculate it? Again 0.3 by 2 plus here it will be 5 instead of 4 because the room size is 6 meter by 5 meter respectively. So here it will be the 5 plus again 0.3 by 2. So the total will be 5.3 meter. Okay, it will be 5.3 meter. Now again the same thing, the total center line length for this single room. So the total center line length will be twice the length of the AB plus twice the length of the AC. Okay, here then how much it will be? Twice the length of the AB is 6.3 meter. And the length of AC is 5.3 meter respectively. So how much it will be? 6.2 plus 5.3. It will be 6 plus 3, 5, 11.6. 11.6 into 2. 11.6 into 2. It will be, I think, 23.2 meter respectively. So before writing it, I will just confirm. 11.6 into 2. 11.6 into 2. It is 23.2 meter overall. How much it is? 23.2 meter overall. I will write 23.2 meter respectively. Okay. Now here we have just calculated only the total center line length. In this manner, I'll keep it highlighted throughout this problem so that while calculating the quantities each time we can easily refer it and make it out how much will be the length of that each item. Now again, what I have to do is I have to just again draw a measurement sheet. After drawing the measurement sheet, the number will be 1, no doubt. In that, again, the earthwork in excavation, I will just draw the center to center distances plan. Okay, here AB is 6.3,
AC is 5.3. In the same way, ACD is 6.3 and BD is 5.3 meter respectively. And the total length or the total center line length will be no doubt 23.2 meter. So first quantity which you have to find out is earthwork in excavation. So to find out the earthwork in excavation, again the number will be 1, no doubt. Here the total center line length will be 23.2 meter respectively. After that the width is again 0.9 meter, whereas the height is 1.4 meter. So we'll calculate it here directly and I will write the answer. So 23 point, first of all, 1 will be the number multiplied by 23.2. 0.2, and how much is the width of the item? The width of the item is 0.9. We'll take here 0.9, and the depth of excavation is no doubt 1.4 meter. It is 29.23 cubic meter. How much it is? 29.23 cubic meter. 29.232 cubic meter respectively. In this manner, by using a very simple technique, we have to find out the quantity of excavation using center line method. तर मागच्या प्रॉब्लेम मध्ये आपण पहिला प्रॉब्लेम पाहिला तो सेंटर लाईन मेथडने बघितला. त्या प्रॉब्लेम मध्ये पण आपण सेम टाइपचा एक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतोय, फक्त आपण काय केलंय, त्याचा इंटरनल जो साईज आहे रूमचा तो बदललेला आहे. 5 बाय 4 मीटरची जिथं आपण घेतोय 6 बाय 5 मीटर रिस्पेक्टिव्हली, नो डाऊट. आता आपण काय करायचं, नेहमीप्रमाणे सगळ्यात पहिल्यांदा सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स आपल्याला फाइंड आउट करावा लागेल. तो सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स कसा असेल, सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स ऑफ ए बी हा असणार आहे सीडीच्या इक्वल. तो किती असणार आहे, 0.3/2 प्लस 6 प्लस 0.3/2 म्हणजेच हे असणार आहे साधारण 6.3 मीटर. आणि सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स ऑफ ए सी असेल इक्वल टू बी डी असेल. त्याचं पण कॅल्क्युलेशन कसं असणार आहे, 0.3/2 प्लस 5 प्लस 0.3/2, त्याचं उत्तर येईल 5.3 मीटर रिस्पेक्टिव्हली. तर एवढंच करून थांबून चालेल का आपल्याला? आपल्याला काय करावं लागेल, तेवढंच नाही, जर टोटल सेंटर लाईन आपल्याला काढायचं आहे, टोटल सेंटर लाईनचा जो लेंथ आहे तो आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. आणि त्यासाठी काय करावं लागेल, ते असणार आहे ए बी प्लस सेंटर लाईन लेंथ ऑफ ए बी प्लस सेंटर लाईन लेंथ ऑफ सी डी प्लस सेंटर लाईन लेंथ ऑफ center line length of AB plus center line length of CD plus center line length of AC plus center line length of BD. हे चारच ऍडिशन करण्यापेक्षा बघा 2 into bracket length of center line length of AB plus center line length of AC जर आपण केलं तर डायरेक्टली आपल्याला टोटल सेंटर लाईनचा लेंथ मिळून जाईल. ओके, तर तो किती असणार आहे, 2 into bracket 6.3 plus 5.3 अशा पद्धतीने 23.2 मीटर हे आपलं टोटल सेंटर लाईनचा लेंथ असणार आहे या प्रॉब्लेम करता. त्या प्रॉब्लेमचं ज्यावेळेस आपण सॉल्व्ह करतो त्यावेळेस टोटल लेंथ असेल आपल्याला 23.2, नंबर येईल 1 नेहमीप्रमाणे, लेंथ असणार आहे 23.2 मीटर, विड्थ असणार आहे 0.9 मीटर आणि एक्सक्वेशनचा जो डेप्थ असणार आहे तो 1.4 मीटर रिस्पेक्टिव्हली राहणार आहे. त्यावेळेस ऍक्च्युली आपण इथं मल्टिप्लिकेशन करतो 1 into 23.2 into 0.9 into 1.4, तर त्याचं उत्तर येईल आपल्याला मुलांनो 29.232 क्युबिक मीटर. त्याला आता आपल्याला ब्रास मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे, तर कसं करावं लागेल, 29.232 डिवायडेड बाय 2.83 केलं तर आपल्याला डायरेक्टली ब्रास मध्ये मिळेल आणि त्याचं असेल उत्तर 10.14 ब्रास. मी लिहून ठेवतो तुमच्यासाठी, विल बी 10.14 ब्रास. अशा पद्धतीने ब्रास मध्ये देखील कन्वर्ट करून घेतलेला आहे, जेणेकरून ज्यावेळेस तुम्ही ऍक्च्युअली साईट वरती हे जे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणार आहात तिथं तुम्हाला कुठल्याही पद्धतीचं कुठलंही अडचण येऊ नये. कारण साईट वरती शक्यतो अजून पण बऱ्याच ठिकाणी जे लेबरचे रेट आहेत किंवा लेबरला जे आपण पैसे द्यावे लागतात ते सगळ्या गोष्टी ब्रास मध्ये कॅल्क्युलेट केले जातात. आपण आपलं काम झालं कशाचं, तर पहिल्यांदा आपण एक्सक्वेशनचं क्वांटिटी काढलेलं आहे. Now we'll try to find out the quantity of PCC, plain cement concrete.
Plain cement concrete 1:2:4. हे त्याचं मी M15 ग्रेड मिनिमम वापरायचं असं ठरवून ते 1:4 करून घेतलेलं आहे. ऍक्च्युली आता आपल्या ऍसच्या प्रमाण जर गेलं तर M20 ग्रेड हे मिनिमम ग्रेड सांगितलेला आहे. तर इथं जो आपला खालचा जो पीसीसीचा बेड आहे ते फक्त युनिफॉर्म आणि प्लेन जो सरफेस आहे ते प्रोव्हाइड करायचा आपला मुख्य हेतू असणार आहे. लोड बेरिंग स्ट्रक्चर आहे त्यामुळे 1:4 इट्स ओके, इट इज M15 ग्रेड कॉन्क्रीट. त्या पद्धतीनं इथं आपण घेतलेला आहे. इथं परत आपल्याला काढायचं काय आहे तर इथं लेंथ जो आहे तो कॉन्स्टंट राहणार आहे आपला 23.2 मीटर रिस्पेक्टिव्हली. त्यानंतर विड्थ आपलं width of foundation will be no doubt equal to the width of excavation. So it will be 0.9 meter. Here is it is. I have shown it here. See, I have just placed the cursor here so that it will be able to you to view this. 0.9 मीटर इथं आपण घेतलेला आहे. त्यानंतर परत 0.3 मीटर जो असणार आहे तो थिकनेस ऑफ दॅट पीसीसी, म्हणजे जो आपला फाउंडेशनच्या खाली बेस जो आपण घेणार आहे त्याचा जो थिकनेस असणार आहे तो 1 फूट असणार आहे. ज्यावेळेस आपण हे सगळ्यांचं मल्टिप्लिकेशन करतो त्यावेळेस त्याचं उत्तर किती येते बघा. जो उत्तर येते it will be 1 into 23.2 into 0.9 into 0.3. It will be 2.264 क्युबिक मीटर. हे जे व्हॅल्यू आलेली आहे क्युबिक मीटर मध्ये असणार ते आपल्याला आता कन्वर्ट करायचं आहे ब्रास मध्ये. कसं करणार? जस्ट डिवाइडेड बाय 2.83. इट विल बी 2.21 ब्रास. Wait a minute. 1 into 23.2 into 0.9 into 0.3. The answer is 6. Answer is 6.264. Okay, the answer is 6.264. Okay, it's nearly 1/3. Okay, answer is correct. Now just divide it by 2.83. 2.83 to convert it to the brass. The answer is 2.21 brass. You have to just write it as 2.21 brass. So in this manner we have to calculate the quantity of PCC for foundation. PCC bed, that is we have to provide a bed of PCC before construction of user masonry so that easily we can construct it. And for that purpose we are going to lay a PCC of thickness 0.3 meter, that is near about 1 feet, and above which we are going to actually construct the user masonry. Okay, now we have completed about the PCC. Now we'll move to the user masonry step 1 and user masonry step 2. Here again the total center line length will remain constant, no doubt. Here we have to again write there are 2 steps, UCR step 1 and UCR step 2. You have to calculate the both steps quantity separately so that there will be no any problem while solving. So UCR step 1, again no doubt the number will be 1. Here you have to take it the total center line as 23.2 meter, whereas this will the width of this user masonry step 1 is 0.6, that is 2 feet, whereas the depth of user masonry step 1 is 0.5 meter. You have to just multiply it to get the total quantity of UCR step 1. Okay, so how to calculate actually? Just 1 into 23.2 1 into 23.2, what happened here? 1 into 23.2 into 0.6 into 0.5 is the height. It is 6.96 cubic meter. How much it is? 6.96 cubic meter. 6.96 cubic meter will be the total answer of quantity of user masonry step 1. After that we cannot stop. We have to again calculate
the quantity of UCR step 2. Okay, the quantity of UCR step 2. For that, again, here the total center line length will be no doubt 23.2 meter. Here I have written, whereas the width of the UCR step 2, they have given it in the section, it is 0.45 meter, it is 1.5 meter, whereas the depth of construction or the height of the construction of UCR masonry step 2 is 0.6 meter respectively. So just go on multiplying this, you will get the quantity of UCR masonry step 2. So how much it will be? 1 into 23.2, 1 into 23.2 into 0.45 is no doubt the width of the item, and multiplied by 0.6 is height or the depth of the construction of UCR masonry step 2. So the quantity is 6.264 cubic meter. Now, after completion of this, you have to find out the actual total quantity of UCR masonry. So, to find the total quantity of UCR masonry, you have to add the quantity of UCR masonry step 1 as well as the UCR masonry step 2. So, to find it, what you have to do, you have to just add it. It is 6.96 plus 6.264, that is 13.224. The answer will be 13.224 cubic meter. In this way, very easily we can find out the quantity of UCR masonry in cubic meter. After that, now we have calculated it in cubic meter. To convert it into brass, what you have to do is you have to just simply divide it by 2.83. 13.224 divided by 2.83. It is 4.67 brass. Here you can write it as 4.67 brass. In this way, by using a very simple calculation methods, we can very easily find out the quantity of UCR masonry in cubic meter also as well as in brass also. As needed, we can very easily calculate. Now the next step which you have to find is quantity of bricks. Fourth item, brick masonry in cement mortar 1:6 for superstructure. Here again, number will be 1 no doubt, whereas this length will be 23.2. The width of the brickwork we have already seen in the section, it is 0.3 meter respectively, whereas the height above the plinth and below the bottom of the slab is given as 3 meter respectively. You have directly taken it from the section. So just go on multiplying this to get the quantity in cubic meter. So what we have to multiply is here. Just multiply 1 into 23.2 here. 1 into 23.1 into 23.2 into 0.3 into the height is 3 meter. You know that the brickwork height is always more as compared to all other construction items. Now what we have to do is, this is in cubic meter no doubt. You have to convert it in the brass. How to convert it? Just divide it by 2.83. So 20.88 divided by 2.83. It is 7.37 brass. How much it will be? 7.37 brass. In this manner, using a very simple calculation techniques, we can very easily find out the quantities of different items. Okay. आता काय करायचं बघा,
हे सगळं इंग्लिश मध्ये सांगितलं तर मराठीत थोडंसं सांगून घेतो तुम्हाला. पीसीसी पर्यंत आपलं झालंय, युसीआर स्टेप पर्यंत आपण आलेलो आहोत. युसीआर स्टेपला काय करायला लागतं, युसीआर स्टेप जे आहे ते 2 स्टेप मध्ये बांधलेलं आहे. एक आहे ते 2 फूट रुंदी आहे, एकाची रुंदी आहे ते 0.5 मीटर आहे. ठीक आहे, एवढंच नाही, 2 फूट आहे आणि एक आहे ते 1.5 फूट आहे. 0.45 मीटर म्हणजे 1.5 फूट येते साधारण. एकाचा जो डेप्थ आहे म्हणजे जो उंची बांधायचं एकाच आहे ते 0.6 मीटर आहे स्टेप 2चं. स्टेप 1चा जो असणार आहे तो 0.5 मीटर असणार आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला स्टेप बाय स्टेप हे बांधत जायचं आहे. तर बघा काय करावं लागेल आपल्याला. नेहमीप्रमाणे टोटल सेंटर लाईनचा जो लेंथ आहे तो फाइंड आउट करा. टोटल सेंटर लाईन लेंथ किती असेल, तो आहे 23.2. इथं लिहिलंय बघा 23.2 मीटर. त्यानंतर जो विड्थ ऑफ युसीआर मेसनरी आहे तो 0.6 आहे. सुरुवातीला एकदम खाली असतो, लक्षात घ्या, त्याची विड्थ जास्त असते, वर आल्यावर त्याची विड्थ कमी कमी होत जाते. त्याचं मोठं परत त्याच्यावर थोडं छोटं परत छोटं आपलं ब्रिक वर्क असं आपलं कंटिन्युअस जात राहतं. तर 0.6 मीटर. त्यानंतर जो डेप्थ ऑफ कन्स्ट्रक्शन आहे म्हणजे हाईट ऑफ कन्स्ट्रक्शन म्हणजेच डेप्थ, काय असं वेगळं सांगायची गरज नसते. 0.5 4 इंच ज्यावेळेस तुम्ही गुणाकार करा 1 × 23.2 × 0.6 × 0.5 त्यावेळेस त्याचं उत्तर येईल 6.96 क्युबिक मीटर. त्याच पद्धतीने युसीआर स्टेप 2 चं पण कॅल्क्युलेशन आपल्याला करावं लागेल. युसीआर स्टेप 2 चं जे कॅल्क्युलेशन असणार आहे तो असं असेल 1 × 23.2 × 0.45 × 0.6 याचं उत्तर येईल ते साधारण 6.26 क्युबिक मीटर येईल. आता आपल्याला टोटल मेसनरी काढायचं आहे. युसीआर मेसनरीची स्टेप 1 आणि स्टेप 2 चं त्यावेळेस आपण ऍडिशन करतो म्हणजे बेरीज करतो. ती बेरीज म्हणजे आपलं टोटल कन्स्ट्रक्शन ऑफ युसीआर मेसनरी. एक पूर्ण ते खोलीचं जे बांधकाम करणार होतो आपण युसीआरचं, जे एकूण बांधकाम असेल ते 6.96 प्लस 6.264 आणि टोटल जे येईल आपलं 13.224 क्युबिक मीटर. टोटल किती येते आपलं 13.224 क्युबिक मीटर. त्यानंतर जर आपण पाहिलं याला आपल्याला कन्वर्ट करायचं आहे ब्रासमध्ये. ब्रासमध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी काय करायचं आहे, अतिशय सोपा उपाय. आधी जो क्युबिक मीटर म्हणजे आपली व्हॅल्यू आहे त्याला भागिले 2.83 करा. 13.224 भागिले 2.83 केलं तर 4.67 ब्रास हा आपला उत्तर येईल. लास्ट स्टेप जो असेल तो ब्रिकवर्क आपल्याला काढायचा आहे. ब्रिकवर्क कशात आहे, 0.3 मीटर तिची जाडी आहे आणि 3 मीटर तिची उंची आहे. आणि तो सिमेंट मोटरमध्ये आपण कन्स्ट्रक्ट करणार आहोत. त्या सिमेंट मोटरचा जो रेशिओ असणार आहे किंवा मिक्स प्रोपोर्शन असणार आहे तो 1:6 असेल. ठीक आहे, मग इथं परत नंबर तुमचं 1 येईल नो डाऊट. त्यानंतर तुमचं टोटल सेंटर लाईनचा जो लेंथ असेल तो 23.2 मीटर असेल. त्यानंतर विड्थ ऑफ कन्स्ट्रक्शन असेल तो 0.3 मीटर ॲज युज्युअल, म्हणजे 1 फूटची जी रुंदी असेल तो घ्या. त्यानंतर 3 मीटर जे आहे ते आपलं टोटल हाईट आहे. कुठून प्लिंथच्या टॉप पासून प्लिंथच्या वर आलं की आपण बांधकाम करत गेलो वरती तर स्लॅब असेल किंवा पत्रा असेल त्याच्या बॉटम पर्यंत, म्हणजे एकूण जी आपली खोलीची उंची असणार आहे ते 3 मीटर. त्याचीच उंची आपण इथं घेतलेली आहे. या 4 इंच गुणाकार करा 1 × 23.2 × 0.3 × 3 त्याचं उत्तर येईल 20.88 क्युबिक मीटर. आता आपलं क्युबिक मीटर मध्ये आलेलं उत्तर आहे ते आपल्याला ब्रासमध्ये कन्वर्ट करणं गरजेचं असतं. त्यासाठी 20.88 डिवायडेड बाय 2.83 जर तुम्ही करून घेतलात तर त्याचं उत्तर येईल 7.37 ब्रास. So in this chapter or in this lecture we have tried to solve the two problems related to center to center line method. From tomorrow onwards or on the next lecture that is from Monday onwards we'll go for the actually finding the quantities of 2 rooms, minimum 2 rooms. आजच्या प्रॉब्लेम मध्ये कालच्या आणि आजच्या प्रॉब्लेम्स आपण पाहिलेत. 2 खोल्या, एक एक खोली असे डिफरंट आपण बघितलेले आहेत. त्याचे फक्त आपण आजचे डायमेन्शन चेंज केलेत. टोटल हाईट किंवा सेक्शन आपण कॉन्स्टंट ठेवलेला आहे आणि सेंटर लाईन मेथडनं सॉल्व्ह करून तुम्हाला दाखवायचा प्रयत्न केलेला आहे. याच्यानंतर जे प्रॉब्लेम्स आपण उद्यापासून म्हणजे सोमवारपासून जे लेक्चर्स होणार आहेत आपले ते मिनिमम 2 आणि 3 खोल्यांचे लॉंग वॉल शॉर्ट वॉल मेथडनं आणि सेंटर लाईन मेथडनं. पहिल्यांदा 2 खोली लॉंग वॉल, 2 खोली लॉंग वॉल शॉर्ट वॉल मेथडने येईल. त्यानंतर 3 खोली लॉंग वॉल शॉर्ट मेथडनं आपण सॉल्व्ह करणार आहोत. त्यानंतर 4 खोली पण असणार आहेत ते पण लॉंग वॉल शॉर्ट वॉल मेथडनं. आणि हे जे प्रॉब्लेम्स आपण सॉल्व्ह करणार आहोत ते सेम प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह करणार आहोत कुठल्या मेथडनं, सेंटर टू सेंटर लाईन मेथड जी आहे
सॉरी सेंटर लाईन मेथड यूज करून आपण सेम प्रॉब्लेम्स परत सॉल्व्ह करणार आहोत. अशा पद्धतीने प्रत्येकाचे मिनिमम 2 ते 3 प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह करून बघणार आहोत आणि त्यानंतरच ऍक्च्युली हे सगळं आपण बघणार आहोत. ओके, याच्यावरती तुमचं सिंपल प्रॉब्लेम्स घेऊन मी तुमची टेस्ट पण घ्यायचा विचार करत आहे. त्या पद्धतीने छोटी छोटी प्रॉब्लेम्स तुम्हाला मी त्याचे व्हॉट्सअपवरती एखादं साईज पाठवेन, त्याचं सेक्शन पाठवेन फोटो काढून आणि तेच प्रॉब्लेम तुम्ही पुस्तकात बघा, रेफरन्स घ्या. मी सॉल्व्ह केलेले जे प्रॉब्लेम्स आहेत त्याचे रेफरन्स घ्या आणि त्या पद्धतीने ओळीनं फक्त एक लक्षात घ्या, प्रॉब्लेम्स अतिशय सोपे आहेत. लेंदी आहेत नो डाऊट, थोडेसे लेंदी वाढतात, थोडेसे मोठे वाढतात. तर हे मी सांगितल्या पद्धतीने स्टेप बाय स्टेप जर तुम्ही सॉल्व्ह करत गेलात तर तुम्हाला लिहून देतो कुठलीही अडचण तुम्हाला येणार नाही आणि अतिशय सोप्या पद्धतीने हे प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह करू शकतो. थँक्यू व्हेरी मच. विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.